Wild boars are a common invasive species in Russia, particularly in the Far East. With an average weight of 90 to 200 kilograms, some individuals even weigh over 400 kilograms. They cause severe damage to agriculture, destroying crops and increasing the cost of crop protection. Globally, wild boars cause approximately $1.5 billion in economic losses each year. Furthermore, they negatively impact ecosystems and act as a vector for diseases that can affect both animals and humans. The real hunt begins. This is the time when wild boars emerge from their hiding spots to forage, and we are ready to intercept them. The vehicle speeds through vast fields, while the road ahead narrows into dirt paths, surrounded by barren trees, standing stark against the twilight. Without wasting time, our eyes scan the surroundings, and then, right on the edge of the field, a herd of wild boars appears. Their shaggy, filthy coats are not only unsightly, but also a potential source of disease. As soon as they notice us, they grow wary, ready to flee at any moment. But before they can escape, a series of gunshots ring out, sealing their fate. A few boars, struck by bullets, writhe helplessly on the dry ground, struggling in vain as if begging for their lives. Some manage to dash into the forest, but we won't let a single one get away. We climb higher, maneuvering over jagged rocks. The surrounding silence is suffocating. Only the sound of our heavy breathing and the faint rustling of the trees and the wind remains. Fatigue begins to creep in. We cannot give up. We cannot let the prey slip away. Suddenly, the frenzied barking of our hunting dogs shatters the stillness, signaling that the target is dangerously close. The team instantly sharpens their focus, fingers tightening on the triggers. There it is. I waste no time. It doesn't get away. The wild boar collapses on the spot. A perfect ending to this heart-pounding hunt. After a night of rest, we regain our strength and push deeper into the nearby forest. As soon as we arrive, the dogs erupt into frantic barking, a clear sign that the prey is near. Everyone holds their breath, scanning through the thick foliage. Aside from the dogs, an eerie silence blankets the forest. The quiet is suddenly torn apart as a massive shadow charges forward. I instantly raise my gun, summoning every ounce of composure and skill I have. One precise shot. The bullet pierces straight into the head of a 60 kilograms wild boar. It staggers for a moment before collapsing onto the ground. Its coarse, dust-covered fur is now still, its powerful body motionless as its final breath fades away.
Before us lies a breathtaking natural landscape. Endless green fields stretch as far as the eye can see, with towering mountains casting their shadows against the deep blue sky, a picture of serenity and beauty. But beneath this tranquility lurks a menace. Wild boars running rampant, destroying crops and endangering livelihoods. Not only our hunting team, but many other groups have also gathered, determined to protect this land from the invasive beasts. After careful observation, I choose my spot beside a bush, tense with anticipation. It has arrived. I fire immediately, but the massive beast is faster than expected. It bolts with astonishing speed, forcing me to fire again and again. Only after the fifth or sixth shot does it finally collapse. But there is no time to rest. Our hunting dogs have already located another target. I quickly reposition myself to intercept it. This time, there's no escape. One decisive shot, and it's over. In less than 10 minutes, 2 more full-grown wild boars are taken down. A triumphant hunt, marking yet another victory in our relentless battle against the invaders of the wild. Noticing the herd's escape route, I sprint toward the hilltop, racing against time. My breath comes fast and hard in the eerie silence, heightening the tension to its point. And there it is. The wild boar freezes in panic as it spots me. Its wild eyes flash with fear as the cold muzzle of my gun locks onto it. But by then, it is already too late. At the end of our expedition, the rewards were substantial. However, given the destruction they have caused, this battle is far from over. In the fruit gardens of Morocco, wild boars are still lurking and waiting for the opportunity to destroy. A new crop season is about to begin. Farmers need to quickly drive wild boars out of the growing area. Determined to protect their crops, today farmers will begin a campaign to sweep away wild boars. Let's follow the intense battle that will take place today. Wild boars are increasing in number and have become a major threat to farmers' fields. They often invade orange groves, dig up and destroy the soil, and eat crops. The damage caused by wild boars not only reduces productivity, but also directly affects farmers' income, making their lives more difficult. The increase in wild boars puts great pressure on farmers, forcing them to find ways to protect their crops. One of the urgent solutions is to organize hunting or chase pigs away from the growing area. Our mission today was to search the orange groves to exterminate these uninvited guests. After a long search, we finally found a wild boar. It rushed out of the dense grass under the pressure of the hunting dogs. Immediately, a clean, decisive gunshot rang out. Everything happened so fast, the wild boar was brought down on the spot. The excitement was evident from the hunting dogs.
We then continued our ambush in the dense orchard. The hunting dogs sniffed the scent of the wild boar and barked loudly. In just a moment, the wild boar was pressured and forced to rush out of its hiding place. As soon as it passed by, gunshots rang out regularly. But it was only when I faced it directly that I was able to shoot accurately and take it down. The other wild boars were also running away in panic, but we persisted in ambushing and took them down one by one. Everything went very smoothly. We did not let them escape. The wild boar hunt was thrilling and dramatic. The wild boars hid in the thick grass, forcing us to concentrate, looking for even the smallest traces. As soon as their silhouettes appeared, shots would immediately ring out. However, their incredible agility made aiming extremely difficult. After several missed shots, luck finally smiled on me. A wild boar was hit and fell in the middle of the wilderness. The others immediately disappeared into the thick grass, but we were not discouraged. With great determination, the group quickly followed the trail, not letting the prey escape our grasp. My dog barked loudly and enthusiastically, signaling that it had discovered the boar's hiding place. As expected, the boar suddenly rushed out of the grass, and immediately a sharp gunshot rang out. A perfect shot. The boar collapsed on the spot. The chase was not over yet. Following the dog's barking, we continued to move deeper into the dense bushes. Suddenly, another wild boar rushed across the trail at a terrifying speed, but it could not escape the decisive fatal shot. Haben Sie sich je gefragt, wie man diese gerissenen Eindringlinge ohne Schusswaffen zur Strecke bringt? Die Antwort liegt in einer uralten Waffe, Pfeil und Bogen. Ein Werkzeug, das seit Anbeginn der Zeit mit großen Jagden in Verbindung gebracht wird. Achten Sie auf ohrenbetäubende Schüsse, kein zurückbleibendes Schießpulver, nur die stille Geduld der Jäger, die auf den perfekten Moment zum Zuschlagen warten. Heute verwenden wir Pfeile mit breitspitzen und rasiermesserscharfen Klingen, entwickelt für maximale Durchdringung und einen schnellen Abschuss. 2010. Nicht weit entfernt taucht eine Herde Wildschweine an einem schlammigen Teich auf. Ich ziele sorgfältig auf eines von ihnen. Selbst nachdem ich es entdeckt habe, darf ich mich Zeit lassen. Präzision mit dem Bogen erfordert Geduld. Mein Herzschlag hallt in meinen Ohren wieder. Der Pfeil fliegt durch die Luft und trifft genau. Das Wildschwein versucht zu fliehen, doch die tödliche Wunde besiegelt sein Schicksal. Es bricht auf dem Boden zusammen. Eine perfekte Erlegung, die den Beginn einer intensiven Jagd kennzeichnet. Nach einer Weile der Suche entdecken wir eine Herde Wildschweine, die sich vorsichtig am Waldrand bewegt. Ohne zu zögern kniet mein Begleiter nieder, spannt seinen Bogen, zielt sorgfältig und schießt den Pfeil ab. Der Pfeil flieht vor dem Wind, doch der listige Eber springt ins Unterholz und entkommt um Haaresbreite. Entschlossen, die Beute nicht entkommen zu lassen, greifen wir fester nach unseren Waffen und stürzen uns tiefer in die Jagd. Pfeile fliegen durch das dichte Blattwerk. Und dieses Mal lassen wir das zerstörerische Biest nicht so einfach entkommen. Einige von ihnen fallen unserer unerbittlichen Verfolgung zum Opfer.
Unser Team dringt tiefer in neues Gebiet vor. Und dann, als hätte uns die Natur selbst eine Gelegenheit geschenkt, kommt ein dicklitsches Wildschwein in Sicht, das ahnungslos nach Nahrung sucht. Ein einziger Laut genügt, um es aufzuschrecken und es für den Bruchteil einer Sekunde erstarren zu lassen, bevor es losrennt. Doch es ist zu spät. Mein Pfeil fliegt wie ein Blitz und trifft genau sein Ziel. Das Wesen reitet davon und stößt dabei durchdringende Schreie aus, die durch den Wald hallen, bevor es im saftigen Gras zusammenbricht. Als ich mich weiter vorwage, stoße ich auf eine Gruppe von fast 10 Ebervögeln, die sich um eine Wasserstelle versammelt haben. Eine goldene Gelegenheit. Ohne zu zögern spanne ich meinen Bogen, ziele präzise und schieße ab. Der Pfeil fliegt durch die stille Luft und bohrt sich in einen von ihnen ein. Es versucht, mit der panischen Herde zu fliehen. Doch seine Kräfte schwinden schnell und es kracht zu Boden. Gegen Mittag glüht der Wald unter der sengenden Sonne. Wir schlagen unser Lager auf, um uns auszuruhen, behalten aber die Umgebung im Auge. Plötzlich taucht aus der Ferne eine riesige, dunkle Gestalt auf. Ihre schweren Schritte zertreten trockenes Laub unter unseren Füßen. Ein riesiges Wildschwein, das von unserem Köder angelockt wurde, tappt unwissentlich in eine unsichtbare Falle. Es tauchen noch ein paar weitere Ebervögel auf, doch ich konzentriere mich weiter auf mein Hauptziel, den Bogenring. Der Ring wird festgezogen und dann in einem schicksalhaften Sekundenbruchteil losgelassen. Der Pfeil fliegt und durchbohrt den massiven Körper des Tiers. Der Rest der Herde rennt rasend schnell davon, Staub wirbelt auf. Doch der Verletzte kann nicht entkommen. Er stolpert ein paar Schritte und fällt dann lautlos und regungslos zu Boden. Als die Dämmerung hereinbricht, entdecken wir ein weiteres Ziel. Der erste Pfeil verfehlt sein Ziel und bohrt sich in die Erde, als ob er eine unvollendete Herausforderung zurücklassen würde. Doch dieses Mal kann der unglückliche Eber nicht entkommen. Der zweite Pfeil wird mit unerschütterlicher Entschlossenheit abgefeuert und schneidet durch die Luft, bevor er sein Ziel trifft. Der Wind pfeift vorbei, dann Stille, bevor alles in Triumph ausbricht. Der unglückliche Eber haucht seinen letzten Atemzug aus. Als die Jagd zu Ende geht, haben uns unsere scharfen Lufthelden, Geduld und taktisches Geschick zum Sieg geführt.